Habari wafuasi wangu, sasa nimekuwa nikipata hizi maswali sana that niko Nairobi County na nataka kuuza shamba yangu. Kwa nini nikienda kuuza inakuwa si possible? Siwezi transfer kutoka title deed yangu kutoka saizi mimi the landowner kwa buyer. Naambiwa sijui ni upload kwa sasa, sijui naambiwa inahitaji kuwa digital. So all these questions. Kuna mtu anauliza that kwa nini nikiwa na title deed ya Nairobi County sasa siwezi chukua loan? Nilienda kwa bank nikaambiwa enda replace the title deed. So iko hivi, lazima hapa tuko land survey civic education class. Nairobi County kutoka around year 2022 title deed zote kulitokea a new parliament act ambayo zikasema lazima zikuwe registered under land registration act 2012. Sasa iko hivi, title deed zote ziligazetiwa na zikapewa muda hizo close registries zikafungwa. Sasa what is required, kama uko na hiyo title deed yako unahitaji ikuwe digital na ukuwe na your sasa account yenye umelist property. Kama una shamba 5 na ziko Nairobi County lazima ukuwe umelist pale. Sasa ukulist pale, hiyo ndio inakuwa replacement of title deed under closed registry, under a closed registry. Sasa ujue ili uweze kutransfer title deed yako Nairobi County lazima ile property iko listed kwa sasa. So ukifungua tu sasa, kama mtu anafanya land search lazima upromptiwe useme yes ama no. Sasa kama yako uko nayo ile mzee na unataka kutransactia, lazima upate advocate ama upate mtu mwenye ata kuguide through venye unafaa kufanya ili kuwe replaced, ili upate title deed iko na logo ya sasa. Najua kwa comment section wakili utakuja uanze kuniambia haiko hivi. Sasa si ungefungwa pia kamera utueleze zaidi. So hapa tuko civic education class na lazima tueleze wafuasi, kama uko na hiyo title deed mzee hautaweza kufanya anything nayo. Na sasa utajuaje yako ni mzee? Kama uko na title deed ambayo haina block, title deed yako let's say inasema Ndumberi ama inasema Dagoretti Riruta, lazima isome block number, lazima isome Nairobi/block what. Title deed hiyo that is the way out. Na kwa majina ni Njogu, hii ni land survey civic education class. Kama ungetaka ujumbe ya 1-on-1 ama kuwasiliana na simu, my number is in the bio. You can always call at a consultation fee. Nitaweza kukuguide vienye utafanya. Lakini after all title deed lazima zikuwe replaced and a new title deed issued under the close registry. Hiyo ni kuna conversion na migration na it's an enumeration digitization process. Civic education muhimu.